안녕하세요. 진샘 한국어입니다. Hello, this is Jinsam. This is the video of 중급 1 Level 3 Unit 6 Reading. Let's take a look at the comprehension question first. Number 1. 이 사람의 고향에는 왜 나무가 많지 않습니까? Why there are not that many trees in this person's hometown? Number 2. 이 사람의 고향에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? What's the correct explanation about this person's hometown? 1. 옛날 건축물이 많다. There are a lot of old buildings. 2. 바다를 볼 수 있다. Can see the ocean. 3. 주변에 높은 산이 있다. Nearby, there is a high mountain. 4. 계절마다 산의 경관이 바뀐다. So every season, the view of the mountain changes. Number 3. 윗글의 내용과 같으면 O, 다르면 X 하세요. If the statement is correct, put an O. If it's not correct, put an X. 1. 이 사람은 친구 때문에 한국에 왔다. This person came to Korea. Why? Because of the friend. 2. 이 사람의 고향은 실크로드의 역사가 있는 곳이다. The person's hometown is the place where they have the history of the Silk Road. Number 3. 이 사람이 지금 살고 있는 곳은 한적한 도시이다. The place where this person lives is the city that is quiet city. That is quiet. So, 한적하다, it's not crowded. Opposite of 복잡하다. So we can assume that the reading will be about the person's hometown, and then what's the hometown looks like, what it's like, and then the city in Korea where he lives. So here is the passage. The title. 역사를 간직한 곳 사마르칸트. Samarkand, where dad maintained the history. 역사를 간직하다, maintain the history. 역사를 간직하다, maintain the history. First paragraph. 저는 재작년에 우즈베키스탄에서 한국에 왔고 한 이삿짐 센터에서 일하고 있습니다. So 재작년, the last year, the year before last year, which is 2 years ago, I came to Korea from Uzbekistan 2 years ago, and I'm currently working at the 이삿짐 center moving company. 제 친한 친구가 So my close friend, 한국에서 같이 일하자고 해서 한국에 왔습니다. I came to Korea. Why? Because my friend 뭐 하자고 해서 asked me to work together. Where? In Korea. So that's why I came to Korea. So what is the main idea of this paragraph? So paragraph is 한국에 온 이유. The reason why this person came to Korea. So that's the main idea of the first paragraph. Second paragraph. 제 고향은 사마르칸트입니다. My hometown is Samarkand. So the passage, we can assume passage will be about his hometown, Samarkand. 실크로드의 역사를 간직하고 있어서 유명합니다. This place is pretty famous. Why? Because it maintained the history of the Silk Road. 역사를 간직하다. I explained it. 자, 사마르칸트는 넓은 평지 위에 펼쳐진 도시입니다. Samarkand is the city. What kind of city? 자, 넓은 평지 위에 the wide flat land. On a wide flat land 펼쳐지다 spread out. So it is the city that is spread out across the wide flat land. So wide flatland, 평지, flatland. 자, 도시 곳곳에는 so here and there in the city 옛날 건축물이 많습니다. There are a lot of old buildings. 그리고
and 주변에 낮은 언덕이 있습니다. So nearby, in surroundings, there is a low hills. So Samarkand, there is a low hill. 건조한 날씨 때문에 언덕에 나무는 많지 않습니다. Because of the dry weather, there are not that many trees on the hill. 자, 건조한 날씨 때문에, because the weather, dry weather. 언덕에서는 on the hill, 염소들이 풀을 먹습니다. The goats is eating the grass. So second paragraph, what is it about? Explain about 사마르칸트. So 사마르칸트 설명. So second paragraph is about what the Samarkand looked like. It maintains the history of the Silk Road. There are a lot of old buildings, and there's a low hill. There's some goats, right? Third paragraph. 지금 제가 한국에서 사는 곳은 the place where I'm living in Korea right now. 복잡한 도시입니다. It's a crowded city. 그렇지만, however, 버스로 조금만 가면, if you go a little further by bus, 산을 볼 수 있습니다. You can see the mountain. 고향과 다르게, 무엇과 다르게, unlike hometown, 한국의 산에는 나무가 많습니다. There are a lot of trees in the mountain in Korea. 그래서, so, 봄에는 꽃, 가을에는 단풍을 보고, so in spring you see the flower, in fall you see the 단풍, it's the maple trees, but in this context, 단풍을 보다 it's like you just see the color changes, the leaves changing the colors. 단풍을 보고 겨울에는 in winter 쌓인 눈을 구경합니다. In winter, I watch the snow. It got snow and it piled it up. So 쌓인 눈을 구경합니다. 계절마다 색깔이 바뀌는 산의 경관이 좋습니다. So the view of the mountain that changes the color every season, it's pretty nice. So third paragraph, what is it about? Explain about 한국의 도시 설명. So not just random city, 사는 곳. 한국의 사는 도시 설명. Explain about the city that he lives in. And fourth paragraph. 지금은 고향의 모습이 그립지만 for now, I miss the image of my hometown. 나중에 한국에 돌아가면 later, when I go back to my hometown, 아름다운 한국의 산이 보고 싶어질 겁니다. I will miss. 보고 싶어질 겁니다. I'll miss the beautiful mountain in Korea. 그래서, so, 한국에 있는 동안, while I'm in Korea, 한국의 풍경을 많이 보려고 합니다. I'm trying to see the view of Korea as much as I can. 많이 보려고 합니다. So fourth paragraph. The fourth paragraph, what's the main idea? So 한국의 삶 or 생활 즐기는 이유. So I would say the fourth paragraph is about the reason why I'm trying to enjoy the life in Korea. Okay? So the whole paragraph, it is about comparison of mainly talking about the Samarkand and also explain about the Korea. So 사마르칸트와 한국의 도시 소개. So introducing the Samarkand and the city in Korea. So back to the comprehension question. 이 사람의 고향에는 왜 나무가 많지 않습니까? Number one, why there are not that many trees in his hometown? So, in paragraph 2, explain about the hometown.
왜 나무가 많지 않습니까? 자, 건조한 날씨 때문에 나무는 많지 않습니다. Because of the dry weather. Not that many trees on the hill. Number 2. 이 사람의 고향에 대한 설명으로 맞는 것은 again, explanation about the hometown. What's the right explanation? So it's all in the second paragraph. Number 1. 옛날 건축물이 많다. A lot of old buildings. So 도시 곳곳에는 옛날 건축물이 많습니다. It did explain it. Right? So the answer is number 1. We're going to continue. Number 2. 바다를 볼 수 있다. So in second paragraph, the ocean is not mentioned. So it's not correct. 주변에 높은 산이 있다. 주변에 high mountain. It was 낮은 언덕. Low hill. 자, 계절마다 산의 경관이 바뀐다. Every season, the view of the mountain changes it. It was the explanation about Korea. Okay, number 3. 윗글의 내용과 같으면 O, 다르면 X 하세요. 이 사람은 친구 때문에 한국에 왔다. The reason why this person came to Korea is because of the friend it explains on the first paragraph. Right? 제 친한 친구가 한국에서 같이 일하자고 해서 한국에 왔습니다. My close friend asked me to work together in Korea. So the answer is correct. Number 2. 이 사람의 고향은 실크로드의 역사가 있는 곳이다. The hometown, paragraph 2. Second sentence. 실크로드의 역사를 간직하고 있어서 유명합니다. So this hometown, the Samarkand, is famous because it keeps the history of the Silk Road, so which is mentioned. So the answer is correct. And 이 사람이 지금 살고 있는 곳은 한적한 도시이다. The city where this person is living, it's quiet place. So 지금 살고 있는 곳, third paragraph. 자, 지금 한국에서 사는 곳은 복잡한 도시입니다. 한적한 도시입니다. 복잡한 도시입니다. Which is opposite words. Right? So the answer is X. Okay. So that was all the explanation about the reading part in Unit 6. 감사합니다.